Thank you. David, after Saturday's win at Burnley, how many, apart from Mikhail, all the rest of the squad travelled? We have, Jared hasn't travelled, and we've got another couple who have some illness who haven't travelled. You prepared to say who they are? Or? No, not at all. No, right, okay, fine. And Pitanje je bilo ko je sve od ekipe doputovao, ko nije, ko je ostao kod kuće. Jared je ostao kod kuće, kao što znamo, povređen je, tako da nije putovao sa ostatkom ekipe, nije ni u hotelu, nije doputovao u Srbiju. David, for the last sort of 2 seasons, you've always said you want to be in Europe after Christmas. Big juggling act, 10 matches in 34 days. Yeah. And but obviously if you win tomorrow, that sort of puts you on the cusp of going into match day 6, knowing that you just haven't got to lose to Freiburg. So how do you reconcile that against the workload that you've got? It's been very difficult over 2 years trying to juggle the European games with also the Premier League games. But for most of it, we've done quite well. 1 semi-final, 1 final. So we're trying to do much the same. But I agree, it's really difficult, and I believe this year the group we're in is a very hard group and is making it harder to make too many changes. Sledeće pitanje je bilo u vezi sa prezimljavanjem, kako mi kažemo, u Evropi, dakle da i posle Božića ostanu u evropskom takmičenju i u skladu sa tim naravno očekuje se pobeda sutra. S druge strane, kako pomiriti napore u domaćem takmičenju, u evroligaškom takmičenju, i odgovor trenera je da je zaista teško poslednje 2 godine žonglirati upravo između svih tih obaveza, domaće prvenstvo, Evropska liga, igrati kod kuće u kontinuiranom ritmu i Evropu i kod kuće 2 puta nedeljno utakmice, ali ne ide nam loše, eto skoro za sada jedno finale, jedno polufinale i nastojat ćemo da održimo taj nivo, što je teško veoma, pošto je grupa teška i vidjet ćemo koliko ćemo uspeti u tome. Teško jeste, ali nadamo se da ćemo održati taj nivo. Thank you, David. Also, obviously, Topola gave us a bit of a scare at London Stadium, and they beat sort of Partizan Belgrade 4-0 on Saturday. We were top of the table, so can't take anything for granted coming in. No, I would never. I find every game in Europe difficult. Nothing is easy, and obviously we're fully aware of their very good result they had at the weekend. S obzirom da je vaš sutrašnji protivnik poveo u Londonu 1-0 i to nas je zaista uplašilo, a potom znamo i da je tokom vikenda pobedio 4-0 svog rivala. Znači, kako ocenjujete i očekivanja od sutrašnjeg meča? Odgovor, nema lakih protivnika u Evropi i nema lakog meča u Evropi, dakle ništa ne uzimamo zdravo za gotovo i očekujemo da će i sutrašnji meč biti težak kao što je svaka utakmica u Evroligi. Last one for me is when you kicked off in Zagreb, September 2021, did you ever in your wildest dreams think you'd be going to 13 different countries, 32 games, different climates, different cultures, and today 4,000 capacity stadium, 320 West Ham fans following the team? Yeah, I think if you had said that to me 2-3 years ago when we started out, I don't know if I'd have believed it. Also, we had just gone, I think, 17 games unbeaten in Europe, which I think was a British record for any team. So we've really enjoyed our journey in Europe over the last few years. We continue to enjoy it now. We come to another new city, and when we first got into Europe, we wanted the supporters to enjoy their trips, enjoy going away, behave well, and hopefully see their team doing well in Europe, and hopefully they would all probably, I hope, would stand back and say, yeah, we've had a couple of really good years in Europe. Thank you. Kad se osvrnete sada na najsvežiji period svoje istorije, 13 zemalja, ste prošli 32 utakmice, igrali toliko različitih kultura, na toliko različitih meridijana i klima na kraju krajeva,
i trener kaže da mi je to neko rekao pre 2-3 godine, sigurno ne bih verovao toliko da ćemo steći iskustva i na kraju krajeva imamo 17 utakmica u nizu u kojima smo neporaženi, što je, mislim, britanski rekord. Tako da prosto želimo da nastavimo da uživamo u ovom svom putovanju kroz Evropu i želimo da naši navijači putuju sa nama i da i oni uživaju u tom putovanju, u poseti različitim zemljama i kulturama i da se lepo ponašaju gde god da dođu i tako da se nadam da ćemo ostati što duže u Evropi i da ćemo nastaviti sa dobrim igram u Evropi. Good evening, jó estét, én Bíró Tamara vagyok a Pannon televízióból. Nekem az lenne a kérdésem, hogy az edző hogyan értékeli a TSC szereplését annak függvényében, hogy az Európa Ligában ebben a csoportkörben már sikerült 1 pontot szerezniük, és ha lehet, akkor majd csak annyit, hogy hogyan tetszik nekik az itteni stadion, mit szólnak hozzá. Köszönöm. So the question one was in Hungarian. We have some Hungarian journalists here. I will translate in Serbian and this for English. Znači, kako trener misli o TSC-u, znači šta on misli, TSC je već osvojio 1 bod, oni su dobro igrali protiv njih tamo u Londonu i da li je video naš stadion, šta misli o tome? So the question for the West Ham manager, what's your opinion of TSC? We've got 1 point in the general standing here in Europe in the Europa League, and we played well at the London Stadium in London. And have you seen our stadium? What's your general impression? What do you think? I agree. You played very well in London Stadium. Was the opening game in the group? What was it? Yes, opening game in the group, and I thought it was a good game. And fortunate at the moment we got the result, but we, as I said before, we respect all the opponents we play. We'll come here tomorrow. We will try and win because we're in a strong position in the group. But also, have the chance to see small stadium in comparison. But pitch looks good and nice night tonight. A little bit cold, but nice to play. So hopefully we can perform well tomorrow. Jeste, slažem se, igrali ste veoma dobro u Londonu na London stadionu i to je, ja mislim, bila prva utakmica u grupi, je li tako? U tom utakmicom smo i otvorili igru u grupi. Imali smo sreće da rezultat bude dobar po nas, ali, kao što sam već rekao, poštujemo sve protivnike i pokušat ćemo sutra veče da pobedimo, da bismo zadržali vodeću poziciju u grupi. Imamo snažno za sada poziciju i nastavit ćemo da je sačuvamo, ali što se vašeg stadiona tiče, u poređenju naravno sa našima je manji, ali je veoma lep, izgleda veoma dobro teren i radujemo se što ćemo igrati. Jeste malo hladno, ali sve izgleda veoma dobro. Tehát a TSC nagyon jól játszott az első mérkőzésen, volt egy kis szerencséje is a West Hamnek, hogy győzni tudott, és nem szabad, ez bizonyítja azt, hogy nem szabad lebecsülni egyetlen ellenfelet, minden ellenfelet becsülnek ebben a csoportban, egy nagyon nehéz csoport, ami pedig a stadiont illeti, illetve még annyit mondott, hogy megpróbálnak itt is majd nyerni a holnapi nap folyamán. A stadion pedig nagyon szép, egy kis kompakt stadion. A fű jónak tűnik, igaz, egy kicsit hideg lesz, de győzelemre törnek majd a holnapi nap folyamán is. István Turov from TV Vojvodina. It was 2 months ago when TSC played in London, the first match in its history on the group stage of every cup. And what can we expect after 2 months in your game? Because when we were in London, you were unbeaten in the Premier League, but now you are on the 9th place, I think. And what can we expect tomorrow? Well, we've been doing well in Europe over the last couple of years. We have a record. We went unbeaten. Our first defeat was in Olympiacos a few weeks ago. So I'm hoping that we can continue our really good form in Europe.
we've been good wherever we've been. We've had some draws, had some wins, and in the main we've not lost so many games. In fact, we've only lost one game in over 2 years away from home, except for a semi-final. So we've been in pretty good form. So I hope we can continue it, and I'll do everything I possibly can to make that be the case tomorrow. Pitanje je bilo pre 2 meseca je TSC gostovao u Londonu i to je u stvari bila njegova prva utakmica u istoriji kluba u evroligaškoj grupnoj fazi takmičenja. I sada šta možemo očekivati sutra veče, s obzirom da ste tada u to vreme pre 2 meseca bili neporažena ekipa, a sad ste, koliko mi se čini, na 9. mestu u domaćem prvenstvu. Odgovor trenera je, pa mislim da nam zaista dobro ide u Evropi i već sam pomenuo rekord koji imamo kao neporažena ekipa, sad znate i poslednji skor u utakmici sa Olimpijakosom. Dakle, nismo izgubili puno utakmica, računajući polufinale do koga smo došli, tako da očekujem da sa takvim trendom i nastavimo.